Hi everyone, welcome back to Dr. Saurabh's classes, and we will be completing this our PUBDET series. So we were doing PUBDET series today, and we are doing PUBDET series for quite a long time. And yes, we are at the verge of our PUBDET series, and we will be ending it very soon. This is our third last question, and this is from general paper of PUBDET. Okay, now let's okay, before I start, let me tell you one thing, that if you have got any doubt in my videos after watching my video and after watching any other video from my PUBDET series, call us or ping us in this number and let us know. We will help you out with all your questions and queries, and we'll find a solution to all of them. Especially if you want class, mock test or doubt clearing session, study materials, everything is available with us. You just have to ring us. That's it. That's your only job. And another job is to let us know your problem. Okay, now let's concentrate. Fill in the blanks with the appropriate pair of words. He dash responsibility to dash cause of India in the world. Took up championing, put up spread, took up champion, dealt prevent. So first of all, let me tell you to all those students. So when we have got this kind of questions, this took up championing means the first word will be for this one and the second word it will be for this one. You cannot just, so if you are mentioning option A, then you have to remember you are putting this first word in this blank and this second word in this blank. Okay, so they are all paired up over here. If you pick up option B, then you are also then what you are choosing is you are choosing this first word, two words put up over here and second word over here. Clear? Now let's solve. হয়ে গেছে সলভ করা? হয়ে যাওয়া উচিত এতক্ষণে, হয়নি? দেখো এইগুলো কি হয় না, এগুলো ফ্রেজাল ভার্ব, এগুলো ফ্রেজাল ভার্ব দিয়েছে প্রত্যেকটা। প্রথম যেগুলো দিয়েছে টুক আপ, put up, ডেল্টা না, ডেল্টা ফ্রেজাল ভার্ব না। সো মেইনলি এগুলো হচ্ছে ফ্রেজাল ভার্বের সঙ্গে ভার্ব। এখানে বলছে হি ড্যাশ দ্য রেসপন্সিবিলিটি। এখানে রেসপন্সিবিলিটি যখন আমরা কথা বলি, যখনই আমরা বলি রেসপন্সিবিলিটি, তখন রেসপন্সিবিলিটি মানেটা কি? মানে নেওয়া। রেসপন্সিবিলিটি মানে হচ্ছে নেওয়া। সো গ্রামাটিক্যালি অ্যান্ড কনটেক্সচুয়ালি হ্যাভ টু পুট ফ্রেজাল ভার্ব প্লাস ভার্ব। এটা ঠিক আছে। এবার যখনই আমরা বলছি হি ড্যাশ রেসপন্সিবিলিটি, প্রথম পার্টটা আমরা সলভ করি আগে, পরেরটা টু থেকে শুরু করব। এটা মানে হচ্ছে যখন রেসপন্সিবিলিটি নিচ্ছে, টেক আপ রেসপন্সিবিলিটি আর অ্যাকসেপ্ট রেসপন্সিবিলিটি। তো যখন আমরা টেক আপ করি, উইন উই টেক আপ রেসপন্সিবিলিটি, এখানে টেক আপ নেই, তাই উই অ্যাকসেপ্ট রেসপন্সিবিলিটি। এবার টেক আপকে আমরা টেক আপ রেসপন্সিবিলিটিকে আমরা ইজিলি পাস্ট টেন্সে টুক আপ বলতে পারি, টুক আপ। ঠিক আছে। অ্যান্ড পুট আপ রেসপন্সিবিলিটি হয় না, পুট আপ রেসপন্সিবিলিটি ফ্রেজাল ভার্ব হিসেবেই ভুল, এটা ফ্রেজাল ভার্ব হিসেবেই ভুল। অ্যান্ড ডেল্ট তুমি বলো হি ডেল্ট উইথটা কোথায়? ডেল্টের পরে সবসময় মাথায় রাখবে ডেল্ট উইথ। আর রেসপন্সিবিলিটির সঙ্গে কেউ ডিল করে না। আই এম নট মেকিং আ ডিল উইথ মাই রেসপন্সিবিলিটিস। আমি যদি আমার রেসপন্সিবিলিটিকে বলি যে আমার যদি আজকে পরীক্ষা থাকে আর আমি আই ক্যানট মেক আ ডিল। What deal will I make? You have to take up your responsibilities of cracking the exam. That's the only thing you can do, and that's why we can say take up. But তুমি যদি বলো যে let's do a deal, crack a deal, and or তুমি যদি মনে করো আমি এটাকে কীভাবে সামলাবো, সামলানোর যদি কথা বলো, how I have dealt with it যদি এটাও বলি, বা এটাও যদি আমি বলি how I have what should I say at that moment, how I have ম্যানেজ করাও যদি বলো, আমরা রেসপন্সিবিলিটি ম্যানেজ করি না, আমরা রেসপন্সিবিলিটি কাঁধে নিয়ে নিই। আমাদের ইংলিশেও আমরা উই ডু নট ডিল উইথ আ রেসপন্সিবিলিটি, উই ডিল উইথ আ ওয়ার্ক, উই ম্যানেজ আওয়ার ওয়ার্ক, উই ম্যানেজ আওয়ার বার্ডেন্স, বাট ওয়ান অ্যাট আ টাইম মেবি। বাট এখানে যেটা কারেক্ট হবে সেটা হচ্ছে উই টুক আপ। এবার এতেও আছে, সিতেও আছে, তাহলে দেখবো যে কোনটা আমাদের এক্স্যাক্টলি ক্লিয়ার বসছে ফর দ্য নেক্সট পার্ট। সো টুক আপ তো হলো, টুক আপ আমরা এতেও পাচ্ছি, সিতেও পাচ্ছি, বিডি আমরা স্ট্রাইক আউট করে দিচ্ছি। নেক্সট আবার টু ড্যাশ দ্য কজ অফ ইন্ডিয়া ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। টু এর পরে কি কখনো
প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হয়? আমি যদি কাউকে বলি আই অ্যাম গোয়িং টু, কি বলবো, গো দের, এটা কারেক্ট ইংলিশ। আই এম, বা আমি যদি বলি আই এম, I took up the responsibility to clean the house, clean the house, টু এর পরে কখনো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয় না। দিস আর বেসিক গ্রামার, বেসিক গ্রামার, ঠিক আছে। চ্যাম্পিয়ন অফ কজ হবে মানে এটা হবে সাপোর্ট or defend, promote strongly, A will be the correct option. Why? Because টু সঙ্গে সবসময় বেস ভার্ব হয়, টু চ্যাম্পিয়ন, টু চ্যাম্পিয়নিং হয় না, কারণ এই ইনফিনিট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সটাই ইউজ হয় না। বোঝা গেছে? হি টুক আপ এখানে হবে হি, এইটা সরি এটা হয় সো যখনই আমরা টু ইউজ করি, টু এর পরে ইদার গো, টু ইট, টু ডান্স, আই ওয়ান্ট টু ডান্স, আই ওয়ান্ট টু ডান্সিং হয় না, আই ওয়ান্ট টু সিং, আই ওয়ান্ট টু ইট, আই ওয়ান্ট টু ক্লিন, I took up the responsibility to do this job, do হয়, did হয় না, do হয়, did হয় না, ঠিক আছে। সবসময় প্রেজেন্ট টেন্স ইউজ হয়, ক্লিয়ার? বেস ভার্ব ইউজ হয়, বেস ভার্ব, ওকে। টু এর পর সবসময় বেস ভার্ব। সো হি টুক আপ দ্য রেসপন্সিবিলিটি টু চ্যাম্পিয়ন, ওকে, টু চ্যাম্পিয়ন দ্য কজ অফ ইন্ডিয়া ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। চ্যাম্পিয়ন দ্য কজ অফ ইন্ডিয়া ইন দ্য ওয়ার্ল্ড মানে কি, মানে আমাদের এই ভারতবর্ষে যে প্রবলেমগুলো আছে সেটা সবাই বা আমাদের যেই সিচুয়েশনে আমরা আছি, আমাদের যে দ্য প্রবলেমস দ্যাট উই আর ফেসিং রাইট নাও, এই প্রবলেমগুলোকে নিয়ে আমরা ওভারকাম করতে চাই এবং সেই ওভারকাম করার জন্য পুরো দেশ বিদেশে যাওয়া, তাদের সঙ্গে আলোচনা করা, মানে বেসিক্যালি আর বিং দ্য চ্যাম্পিয়ন অফ ডিলিং উইথ অল দিস প্রবলেমস, ওকে, ওকে, প্রেজেন্টিং দ্য নেশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ব্যানার, ক্লিয়ার? বোঝা গেছে কি যায়নি এখনো? হোপফুলি বোঝা গেছে, সবটাই বুঝিয়ে দিয়েছি, এখানে আর কিছু বোঝার নেই, অ্যান্ড দিস ওয়াজ দ্যাট ইজি, okay. If you have got doubt, please call us over here in this number 9062395123 and let us know your issue, okay. Have a lovely day, take care, bye bye, see you in the next class.